you. Well, hello, everyone. I'm very excited to share this with you. This has probably been one of my favorite projects I've ever worked on. And it's funny, my anniversary is the same as Jump's. It's like, I can't believe it, but I've been with Jump 30, or SAS and Jump 36 years now. And this has been maybe number one of my most favorite projects. We're just in such an exciting time right now. And it's really been interesting to me how it's come together. So the need we're trying to get at, and the problem that we're facing increasingly with Jump, with every new release, as you know, we keep adding new features all the time. And so as the Jump's menu keeps getting more complex. We also have a very difficult time with so many different kinds of users from different fields of engineering and science. And they tend to speak, they have their own language. Each discipline wants to do things in Jump, but they struggle to find the right platform sometimes. And in effect, it's almost an impossible problem for us to have a menu in Jump that satisfies everybody. So the question becomes, is there any way maybe that you could just effectively just talk to Jump or type in something in your own language with just your own thinking and have Jump do what you want? Natural language interface. It's potentially very powerful, especially for newer users. If you're more experienced over time, Jump is learnable, right? And you can kind of find things and you get good at it, and then it's not that big of a deal. But as more and more users come online, the learning curve for Jump becomes steeper and steeper, and we want to try and flatten that as much as we can. Also avoid, I know it's weird, but like I don't know, it's weird. I never would call tech support, even though I'm stuck. I'd rather stay up all night trying to figure it myself. So I think there's certain people, although we have unbelievably great tech support, and you should use it, but don't be like me. But ideally, though, what if you could just actually get the answer much quicker? And we now have the capabilities to do that. Now, and it's called Assistant. It's a brand new add-in on the marketplace. This is building on our first foray into this was called LearnBot. May I ask, have any of you tried LearnBot? Few? Okay, so that's also, keep in mind, so that if you haven't tried that, there's two things you want to download, although you do get LearnBot as a part of Assistant, so you can just download Assistant, or if you'd rather do both. But this has been such a fun project because it's involved pretty much everybody that I can think of, because it builds on almost everything that's in Jump, different aspects. And this list should probably be longer, but these are people from R&D. We've translated this into every language, including Korean. And Haewon's coming up soon to give you live demos. But then also people from education, tech support. We've been collecting examples across all our internal examples to get things going. We've got feedback from many places, so it's really been a team effort. And we want to ask you to join us on this journey and give it a try. I will warn you, it's still far from perfect. As you know, these LLMs, as we heard this morning, they still can sometimes hallucinate or make mistakes. But overall, though, I think we're at a tipping point where the power and the time savings are very compelling and definitely worth trying. Okay, so how does it work? There's kind of a magic here. We do not rely on the LLMs to actually analyze data. And in fact, your data, we do not upload the data to the LLM. All we do is send your question, and then we will optionally send the names of the variables in the table. So just with variable names and your question, our trick is to generate JSL code. So we actually don't try to analyze the data directly with the LLM. We actually generate code and then run the code. And the LLMs tend to be very good at writing code. JSL still is not perfect, and we're actually working very hard to upload many new JSL examples to the web. So you should see all the big LLM engines getting much better at writing JSL over the next several months. And so with that little magic in place, it just opens up a world of possibilities. Thankfully, because just about everything you do in Jump with the mouse, you can also do with scripting. So we have that really nice connection between what's possible with point and click
and also with a natural language interface. We even have people now, if you want to try it, we don't support it officially at all, but some people are installing like a voice activator or voice recognition on their computer, so you can talk to Jump if you'd like to. So it's like instead of "Hey Siri," you could say "Hey Jump." So if you want to give it a try, it's possible, and it'll if you set it up right, it'll type into the box, and you can actually do it now with voice. And this is raising a lot of interesting possibilities about what is the best user interface now, because we have the mouse, we've got typing, we've got our voice, and so we're thinking really hard now about maybe some redesigns in the future with a powerful LLM agent available. And so that's the basic idea. This is actually an older version, and Heywan will show you the latest one here in a second, but the basic idea is we now want to be able to use the LLM to help you analyze data or do various things in Jump. And so to me, it's really exciting. There's a little bit of trepidation there too. We are trying to be very careful in terms of our exact stance and claims here. We make a lot of disclaimers. So I would say you always want to view these results with some caution, always verify. You cannot just blindly trust LLM. I think everyone kind of gets that message, but I just want to emphasize it a little bit more. But here's the basic workflow. Like we said, our key is JSL. We actually tend to hide the JSL. You can see it if you want. And I did want to mention as a side note, if you are actually writing JSL code, like serious JSL code to do things, I would not recommend the assistant for that. What we recommend for that instead is using VS Code, Visual Studio Code. It is amazing. There's a JSL extension that you should install, and we recommend now writing your JSL code using VS Code, and that extension allows you to connect it to Jump. You can run it live. It's got syntax highlighting, code completion, the works, plus a really impressive chat bot helper. And in fact, secret, we use that to write assistant now. So, and our whole Jump clinical team uses it. So it's really impressive now for Microsoft. So that's not the purpose of this talk, but I just wanted to mention that quickly. Here again, and we also now have this nice, what I consider like a 1-2 punch, assistant and LearnBot. And just so it's clear, assistant is more around analyzing data, or like a Jump table that you have open, whereas LearnBot is more about asking questions about Jump. So they both have their strength, right? And often you may want to go back and forth between the two, have two different chats going. One is more like a teacher about Jump, where you can ask all kinds of great questions, and then the other one is actually doing work on some data. So that's the difference. And right now we're offering both kind of together. And just so you're clear, those are the two things you want to look for. I did want to mention too, I think almost all of our big customers have the concern. They're like, well, we don't want to go over any kind of public web interface with our questions. We have security concerns. To address those, you can configure LearnBot to use any LLM that you like, including ones behind your own firewall. So that's the solution. Most of especially if you work for a larger company, you probably already have LLMs running behind that your own IT departments have set up, and you can connect the assistant to those and use that. So I would recommend doing that. That way you're perfectly secure, running behind your own firewall. And on top of that, we can provide you with a bunch of materials around Jump, including the LearnBot training materials and the Jump scripting index that you can use to help train your own LLMs or enhance them. Do you guys know the acronym RAG, R-A-G, Retrieval Augmented Generation? You can use like a RAG style enhancement, and your internal LLM guys will know exactly what that is. They probably already have the framework. You just upload the documents, and then your internal LLM will know all about Jump. So really nice, and we have several customers already starting to do that. We do, like as I mentioned, we do have language support, including Korean, and we are now going to go to Heywan to show you exactly what it looks like. 예, 그 데모는 우리 점프 코리아의 아주 잘생기신 정희연 선생님께서 발표해 주시겠습니다.
네, 로스 발표해 주셔서 감사합니다. 방금 이제 전에 발표 내용은 저희도 이제 그 럼복과 그리고 어시스턴트라는 굉장히 이제 좋은 기능이 생겼습니다. 점프에는 기능들이 사실 굉장히 많아요. 그래서 내가 점프에 대해서 숙련자가 아니라면 어느 기능이 어디에 있는지 찾기가 굉장히 힘들다라는 게 일반 사용자들의 조금 어려움이라는 거를 제가 많이 느끼고 있습니다. 근데 그런 것들을 돕고자 이제 실시간 챗봇 같은 것들이 이제 생긴 거죠. 이게 이 안에 탑재가 되었고 러스가 그런 부분들을 주도적으로 많이 개발해 주셨습니다. 그래서 어떻게 사용을 해야 되는지 한번 제가 좀 데모를 통해서 시연 드리도록 하겠습니다. 일단 저는 시스템즈 엔지니어를 맡고 있는데요. 수없이 많은 점프 사용자들의 질문에 대해서 이제 여러 가지 대응을 하고 있습니다. 그래서 이제 오늘 데모를 통해서 내가 평소에 받는 질문을 굳이 SE를 거치지 않고 헬프데스크를 거치지 않고 또 여러 가지 구글링을 거치지 않고 얼마나 어시스턴트가 효율적으로 세련되게 잘 해결하는지를 좀 직접 보여드리고자 하는 것이 이 데모의 목적입니다. 제가 이거는 그냥 하나의 예제일 뿐입니다. 제가 가장 많이 받는 주제 중에 하나가 아마 DOE와 관련된 주제이기도 하고요. 이 DOE를 했을 때에 굉장히 이제 뭐 숙련자분들은 조금 이미 다 아는 거지만 아는 건데 이렇게 말씀하실 수도 있지만 아직도 노비스들이 굉장히 초보자들이 굉장히 많다는 거를 알고 있습니다. 그래서 많은 고객들이 이제 자신의 실험 설계의 기본적인 성격을 이해하는데도 어려움을 겪고요. 예를 들면 어떤 요인을 선택해야 되는지, 몇 번의 실험 반복이 필요한지, 그리고 각 설계 디자인이 가지는 의미를 이해하는 거에 대해서도 혼란스러워하는 경우를 많이 봤습니다. 그리고 이런 것들을 이해하는 거가 굉장히 그 과정이 복잡하고 두렵게 느껴진다고 자주 얘기를 하기도 하고요. 또 분석 단계로 넘어가면 여러 가지 통계적 지식이 내가 부족해서 어렵다. 그래서 여러 가지 잘못 결과를 분석을 하는 경우도 많이 봤고요. 그리고 또 베스트 프랙티스라는 게 있습니다. 여러 가지 이제 DOE 데이터셋을 실험을 설계하고 분석에 이르기까지 여러 가지 이제 베스트 프랙티스를 권장하는 것이 있는데 그런 단계들이 누락되어서 겪는 경우들도 많이 봤습니다. 그리고 여러 가지 이제 어드밴스드 챌린지도 많이 봤는데요. 예를 들면 VIF 같이 다중공정성이 나온다든지 아니면 레고 핏과 같은 여러 가지 잔차가 내 멋대로 나오지 않을 때 어떻게 해야 되나요? 이런 질문들을 굉장히 많이 받습니다. 그래서 이제 데모를 녹화를 좀 떠왔는데요. 점프에 이렇게 어시스턴트는 애드인을 다운받으셔서 실행을 하시면 다음과 같이 생겼습니다. 그래서 점프가 Assistant here, how can I help you today? 이렇게 이제 물어보는데요. 한국어 지원도 가능하다고 했으니까 제가 한국어로도 테스트를 한번 해봤습니다. 그래서 실험 데이터셋 분석을 위한 권장 순서를 좀 상세하게 알려주겠니? 이렇게 얘기를 물어봤더니 굉장히 생각보다 자세하게 알려줬습니다. 그래서 처음에는 시각화를 해라. 그래서 얘가 어떻게 대답을 했냐면요. 시각화 및 탐색을 해라. 그래프 빌더를 들어가서 이상치가 있는지 그리고 비정상적인 패턴이 있는지 봐야 된다. 왜냐하면 우리가 그 DOE를 모델링을 할 때 항상 RSM 모델링을 하잖아요. 근데 그런 경우가 벗어났는지 이런 것들은 그리고 레인지가 적정한지 이런 것들은 사실 실험 설계 전에 일단 그 데이터 시각화를 통해서 우리가 먼저 진단을 해야 되는 부분입니다. 그리고 이런 베스트 프랙티스 중에 이런 스텝 하나를 그냥 생략하는 그런 경우도 저는 상당히 많이 봤기 때문에 이런 것들을 좀 채워줄 수 있다고 저는 좀 느꼈습니다. 그리고 데이터 문제를 진단을 한다. 그래서 여러 가지 이제 잘못된 데이터가 있는지 보고 그다음에 feed y by x에서 모델을 적합을 하고 그다음에 모델의 가정을 평가를 해라. 모델 가정 평가 같은 것들 등분산성, 정교성, 독립성 이런 것들을 평가를 하고 그다음에 문제 및 진단을 문제가 발견되면 모델을 수정해서 반복적으로 베스트 모델이 나올 때까지 모델을 피팅해라. 그리고 결과 보고를 해석을 해라. 일단 이렇게 러프하게 대답을 해줬어요. 그래서 얘가 시키는 대로 한번 따라가 보기로 했습니다. 그래서 너가 시키는 대로 내가 일단 내 실험 데이터셋이 있는데 이거를 한번 시각화를 좀 해주겠니? 라고 이제 대답을 하기 위해서 어시스턴트를 켰어요. 그래서 제가 실험한 데이터셋을 열고 데이터를 켜서 X와 Y를 그냥 입력을 해줬습니다. 그리고 이렇게 입력을 했어요. 데이터 분석 전에 너가 시각화를 하는 것이 베스트 프랙티스라고 얘기를 했으니 데이터 분석 전 탐색을 위해 각 X와 Y에 대한 관계들을 그래프로 잘 그려줘. 이렇게 얘기를 돌렸습니다. 그렇게 하고 났더니 이제 A1 탭에서 너의 결과가 확인될 거야 하고 약간 3초에서 5초 정도의 얘가 이제 시간이 걸리고요.
다음과 같이 이렇게 떴습니다. 그래서 여기서 보면은 지금 이 답글에서 어떻게 나오냐면 각 관계를 이제 x와 y 간의 각 관계를 시각적으로 확인한다. 그리고 여기서 데이터의 분포, 상관관계, 뭐 이상치 같은 것들을 확인하고 또 비선형 관계가 있는지를 확인해라. 그런 거에 따라서 얘네들의 가이던스를 받아서 우리가 진단을 한번 해볼 수 있다는 겁니다. 그렇게 하고 나서 추천하는 다음 단계도 나와요. 그래서 통계 분석을 해라. 뭐 이런 것들이 나오는데요. 더 아까 이제 러스가 얘기했던 것처럼 JSL 코드가 자동으로 생성이 된다라는 것입니다. 그래서 여기 이걸 클릭을 하게 되면 다음과 같이 각 X와 Y 간의 그래프를 그려준 거를 여기 JSL 코드로 이렇게 생성이 된 것도 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇게 해서 이제 모델을 특이한 이상치도 없었어요. 그리고 다 뭐 곡률 효과나 선형 효과가 있다라는 거를 제가 알았기 때문에 다음으로 넘어가서 유의미한 변수를 선별해달라 이렇게 이제 얘기를 했더니 얘가 자동으로 fit DSD 폼에 들어가서 이렇게 해줬습니다. 여기서 제가 흥미로웠던 거는 이 유전성의 법칙과 관련된 옵션이었는데요. 사실 이 유전성의 법칙에 대해서 이거를 뭐 체크를 해제해야 되냐, 뭐 체크를 꺼야 되느냐, 켜야 되느냐 이런 것들에 대해서 도대체 유전성이 무엇인지 이런 것들에 대해서 굉장히 혼란스러워하는데요. 점프가 뭐라고 대답을 했냐면 이 옵션을 꺼보기도 하고 켜보기도 해봐라. 그래서 다양하게 적합을 해봐라. 이렇게 얘기를 해줬기 때문에 이런 부분들에 대해서도 좀 세밀하게 도움을 받을 수 있다라는 생각을 했습니다. 그렇게 하고 나서 이렇게 해서 이제 적합을 했더니 fit DSD 폼에서 R 스퀘어가 0.9, 0.89 정도가 나왔어요. 그래서 나쁘지 않다라고 했더니 나쁘지 않다라고 했고 그 다음 단계에서 만약에 이제 괜찮은 모델을 찾으면 어시스턴트가 뭐라고 얘기를 했냐면 여기 가서 밸리데이션을 하라고 했어요. 그런데 사실 이 실험 계획법을 데이터셋을 구성을 할 때 여러분들께서 이제 뭐 fit 모델에 들어가서 그냥 RSM을 돌리기는 하는데 옵티마이제이션을 찾긴 하는데 그렇게 하고 나서 밸리데이션을 해야 되는 뭐 일반화된 RS퀘어 성능을 얻어야 된다. 뭐 이런 것들에 대한 어떤 절차는 사실 거의 많이 암묵적으로 생략이 돼 있는 것 같아요. 그러나 그런 다음 단계까지 더 나은 여러 가지 일반화된 회귀 성능까지도 확인할 수 있는 그런 넥스트 스텝을 얘가 계속 끊임없이 제시를 해주기 때문에 오케이 그러면 밸리데이션 셋을 한번 실험점을 추가로 생성을 해봐야겠다. 라고 생각을 해서 이 0.89가 지금은 내가 실험한 데이터셋에서만 작동하는 R 스퀘어이지만 다시 럼봇에 가서 물어봤습니다. 내가 DSD 데이터셋을 검증을 하려고 하는데 추가 실험을 통해서 한 5개 정도 밸리데이션 데이터셋을 만들고 싶어. 실험점을 만들고 싶어. 그거 어떻게 해야 돼? 라고 물어봤더니 얘가 뭐라고 대답을 했냐면은 어그먼트 디자인에 가서 하거나 혹은 커스텀 디자인에 가서 5개 그 런스를 수정을 할 수 있잖아요. 그렇게 해서 밸리데이션 데이터셋을 생성하면 돼 라고 대답을 해줘서 이렇게 밸리데이션 데이터셋을 추가로 5개를 그 방식을 통해서 생성을 했고 실험을 진행을 했고 그렇게 하고 나서 여러 모델링을 적합을 해서 가장 일반화된 테스트에서 현실적으로 작동하는 R 스퀘어가 무엇인지 우리 실험 데이터셋에 한정된 R 스퀘어가 아니라 이제 추가로 얻어진 그 밸리데이션 데이터셋을 통해서 현실적으로 얻어지는 그 R 스퀘어가 무엇인지까지가 추정을 하는 데에는 이 어시스턴트와 럼봇의 도움을 많이 받았습니다. 그리고 그 상세 기능마다 제가 모르는 것이 있을 때 럼봇이나 어시스턴트한테 계속 끊임없이 질문을 했고요. 그 도움이 굉장히 좀 유용했습니다. 그리고 이제 우리는 단순히 통계 소프트웨어를 넘어서가지고 지능형 분석 파트너와 함께 성장하는 이제 단계에 와 있습니다. 사실 많은 소프트웨어 업체들이 이제 이런 챗봇, 럼봇 이런 것들을 경쟁적으로 이제 빠르게 넣기 시작하고 있는 단계인데요. 저희 R&D 팀도 같이 이런 것들에 대해서 합류하면서 굉장히 빠르게 디벨롭 시키고 있습니다. 그리고 이 JSL이라는 거는 예전에는 챗GPT나 이런 생성형 모델에서 잘 학습을 못했어요. 근데 이제 저희가 이런 JSL.com에서 이런 것들을 계속해서 퍼블리시를 하고 있거든요. 그래서 이 JSL의 발전이, 그러니까 생성형 모델에서 JSL의 발전이 빠르게 진화할 수 있도록 R&D 팀에서 끊임없이 작업을 하고 있습니다. 그래서 앞으로는 이제 단순히 그냥 뭐 자동으로 생성하는 정도가 아니라 더 많은 데이터의 맥락을 얘가 인식하고 분석 의도를 예측하고 그리고 추천 기반의 어떤 실험 설계와 인사이트 탐색까지 지원을 하게 될 예정입니다. 네, 이상으로 제 발표 들어주셔서 감사합니다.